How high should we aspire? Truth is one and eternal. Realize oneness with it in your deathless self within. The following commentary is based on the teachings of Paramahansa Yogananda. This passage of this week is from the Gospel of St. Matthew, chapter 5. I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. The easiest explanation for these words is that they were spoken in criticism of the scribes and Pharisees, particularly since Jesus was often verbally attacked by them and stood up to them fearlessly. However, it wouldn't have been much of a challenge to the disciples who aspired to spiritual perfection to tell them, don't be like those who lack any such aspiration. Jesus, in fact, says only a few verses later, be you therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. What Jesus was referring to here, then, was the self-righteousness of the priests. Don't seek perfection, he was saying to his disciples, in the image you project toward others. Don't be satisfied with the goodness born merely of ego definitions. The highest virtue is to transcend the very thought of personal virtue in the realization of God alone as the doer. Before this realization, even the thought, I am kind, or I am truthful, is self-limiting. As it says in the Bhagavad Gita, the 7th chapter, yet hard the wise Mahatma is to find, that man who saith, all is Vasudev. Thus, through Holy Scripture, God has spoken to mankind. These masters and all great masters of all eras, of all ages, and of the true scriptures, especially the Vedic Indian scriptures, which have a very ancient tradition, gave us a very high goal for our lives, a very high spiritual goal. In fact, they said that we are children of God, we are perfect within ourselves, and we have to reach that perfection. And I would like to summarize a little about this concept, because I think maybe you've read a lot about this, but I would like all of us to be aware, completely aware of what we are talking about. So these masters said, and will say also in the future, that within us, in our spine, there is a sort of a channel, a place where we can perceive an energy, a bliss, which is incommensurable, that can electrify us. And this power, that this energy is as the same power that created the whole universe.
So this power is in this channel called Shushumna. And if we are able to go deeply in meditation, and we can stop our breath and we can unite with God, we can enter deeply in this channel. In this state, our awareness expands beyond the boundaries, not only of this universe, but of all universes and the perceptions within us goes to the very source that created everything. It means that in our heart we can perceive unconditional love that is a sweetness, a love that fulfills any desire of love we may have in any lives we had. So an unconditional love that won't depend if people will treat us in a good way or in a bad way, independently from what happens in life. It is untouchable, unconditional, and the joy we can perceive is so great. It's also called bliss, ananda, and a peace that goes far beyond what we perceived till now. It's a peace that can relax completely any tension, even those we are not aware of. Very often we have these tensions we are not aware of. So this peace can fulfill any desire, and you won't desire anything anymore. You will be completely happy. And I could go on and on and on describing this state of expanded awareness. This is the aim, the goal for each of us. So we all have within ourselves the possibility to reach this state of consciousness, and sooner or later we will reach it. Here, many people come. We speak very often about having more well-being, more success, how to be more creative. We have many topics. But behind everything, the very aim is just one, which is liberation, moksha. That is the goal of any spiritual path. Very often people practice yoga for a number of reasons. You go to a gym and you start practicing yoga because you want to feel better physically, you want to be more tranquil, more quiet. And slowly you open more and more to the idea of yoga. And sooner or later, the deeper message comes, the message about these potentialities, these abilities for liberation which we have. That's why it is so important. ogni tanto sottovalutato l'importanza della filosofia. And sometimes we underestimate the importance of philosophy. Fondamentali per I don't mean an rendere intellectual chiaro point of view, questo obiettivo but di I think it's vita, important to have che this dobbiamo goal raggiungere very questo clear in stato our non lives, that we condizionato. want Cosa to reach significa? this In buon cuore lo unconditional facciamo, state. anche se What does facciamo that progressi mean? spirituali. That in anything Possono we venire do, momenti quando pensi wow, sono arrivato a moments questi may punti, come when sento we più can think, energia, wow, I sento reached più something, I amore, feel more energy, però I feel il more punto di love. riferimento è quello, se But questo remember, amore the che goal sentiamo is that if incondizionato the nei love you confronti di una feel persona, is di un ambiente unconditional, intorno a noi, altrimenti non rimane quindi condizionato, non is incondizionato. good. But if Se you see that this raggiungiamo love una fama, un depends potere,
on the essere people that are sentire around you or the quando environment, that la is not situazione del unconditional nostro love. ruolo sociale Or if you cambia are e quindi successful condizionato, non and incondizionato, il you che vuol see dire that you are non bound to sovraccaricato. that, E it molti means that programmi your fanno questa influence, you are bound to costante that success. riflessione interiore. So it's Come important to raggiungiamo understand se inwardly, condizionato, to, incondizionato. to, Se to non see, è to ancora analyze if what we reached incondizionato, is non siamo ancora conditioned arrivati, or dobbiamo unconditional. ancora andare avanti. And if we Lui see viene that we chiamato didn't Jnana reach the Yoga, goal, we have to go lo yoga della toward that discernimento, direction. che They call noi it Jnana dovremmo Yoga. studiare It is the innanzitutto, yoga of ottenere conoscenza, discernment. semplicemente distinguere di ciò che è It vero, ciò means che not much non being è vero, intellectual quindi or a philosopher, discernere but to interni, discriminate what is condizionati, true from what incondizionati. is not E alla true. fine So we si can trova analyze in where quel I modo am di noi conditioned, where am I uno not. spazio, So una try to quadratura, find un within luogo yourself a space, a incondizionato, una place pace che rimane, that faccia is all'inizio unconditional. nascosto e poi Maybe alle volte it esce will be fuori, però peace. man mano se lo Try to nutriamo, nourish può crescere that finché state of diventa consciousness little by all'interno di little noi till una it grows presenza and in costante, your una life calda becomes a splendente, constant presence costantemente. to which you can Questo è refer chiamato il all the sé, time. l'anima, l'atman dentro di It noi. is called the self, the C'è Atman una within storia us. in There is a India beautiful story in di India Ganesha che aveva about sempre Ganesha. una grande, Ganesha è il figlio di Shiva, He dio is one of the elefante, che aveva sons la of testa di Shiva, the god with the elefante head of an elephant. e ha sempre una grande fame, He is voglia always mangiare, very mangiare, hungry. mangiare. E Shiva un giorno dice a lui, And Shiva one day vai tells da him, Kubera, lui go to il più Kubera. ricco di ricchi, il Kubera He is è so l'elemento della rich. ricchezza, anche Kubera la is the gente god ricchia, tutto di ricchezze. richness. E Kubera va da lui e dice And a Ganesha Kubera, goes to Kubera. cosa hai da mangiare? Dai da What mangiare. can E you offer me Kubera to eat? porta, lui ha And una Kubera offers grandissima him quantità an di incredible cibo, fa amount una of grande food. festa di There is Ganesha, mangia a tutto, mangia, big mangia, mangia finché non è tutto feast, finito. E and poi Ganesha eats dice, everything. allora, And then allora Ganesha hai da says again, darmi, ho what else fame, ho una can you grande offer me? fame. I'm so hungry E, still. Kubera lo dà tutto le And sue Kubera gives case, i even more poveri, eccetera. E Ganesha houses, mangia che furniture, and fame, Ganesha mangia eats tutto everything. quello che ha Kubera. Alla fine Kubera sta su una grande montagna And Kubera d'oro is on e, a great golden mountain. e Ganesha dice, ho And ancora Ganesha fame, says, dai, I'm dammi still quello, hungry, anche give me lui your già gold. molto inquieto, Kubera, And già Kubera starts becoming a Kubera little dice andiamo a worried finire because he prima sees that the hunger of e Ganesha has no molto limits. dà anche, So dà Kubera molto gives e Ganesha all the mangia gold and tutto Ganesha quanto eats e poi everything. rimasto niente And e nothing Ganesha fissa remains. Kubera And Ganesha e looks at Kubera capisce che dove va a Kubera, finire, and quindi Kubera scappa e Shiva understands dice and no, runs Kubera, away. capito Shiva e non deve essere troppo attaccato alle So he cose di says, questo goes to Shiva and mondo says, I e understand poi Shiva, I don't have to be Ganesha attached se to vuole the diventa things sua of this madre, chiama world. Parvati, la moglie di Ganesha Shiva goes to Parvati, o his mother, immagine della madre divina e Parvati dà una piccola and porzione di Parvati prasad gives che him a scende little dal bowl of cielo, prasad, quindi è piccola carina e Ganesh which mangia is e blessed food. And finalmente Ganesha eats è that and says, soddisfatto. ah, thanks God, now C'è I'm una completely full. questa storia mi ha fatto pensare So this story made me a think un maestro in of India an Indian molto master, conosciuto very renowned. che è morto negli anni 70, si He chiama died in the 70s. Nim Karoli Baba. His name was Nim Nim Karoli Karoli Baba era Baba. uno di questi He stranissimi was a maestri che very facevano le weird cose più master. He assurde, did many weird things. immaginabili, poi non possiamo noi con la nostra So, mente with our mind, we cannot razionale really comprendere understand quel a tipo di similar maestro master. spirituale. E accadeva anche simile come And Ganesha, something questa similar storia to che this, lui to the story of Ganesha girava da happened. una parte all'altra e diceva So he ho fame, went here and dammi, there and he dammi, said, I'm so hungry. tutti i Nourish devoti me, give me vanno, food. And all the devotees brought him food and mangiava, food and mangiava. food, and E he ate lui everything. lamentava, nessuno mi riesce a dare And da he said, mangiare, no, nessuno mi nobody riesce a can dare da feed mangiare. me. Andava da un'altra So he parte went somewhere e else. gente dava cibo, And cibo di people gave mangiare, him food, nessuno mi food, riesce and a he ate nutrire, everything. nessuno mi riesce a
But he complained, nobody can feed me, nobody can fulfill me. And then a great saint was passing by, Ananda Moima, so he went to her. And again, Ananda Moima gave him a little prasad. And Nimkaroli Babe said, oh, she can feed me. So it means that we will never be completely happy, fulfilled by earthly things till we reach the state of consciousness that spirituality offers us. So even a little of this Amrita, of this divine food, will help us. Yogananda said that Amrita is like a silver liquid that passes through us, just a little drop of Amrita, just like that little bowl of prasad, will satisfy you, will help you feel divine love and bliss, and you will desire nothing else. Changing the subject a little. About 100 years ago, a great scientist, Max Planck, German scientist, found out through his equations that so he explored the tiniest particles in matter. So also the tiniest particles in a proton. And he also found a sort of an oscillation of the vacuum. They call it Planck unity. So he found out something incredible, that this oscillation, if you can imagine a proton that is, let's say, imagine it as big as our solar system, the distance within a Planck unity would be 1,000 kilometers. So, can you imagine that all the mass of the universe in the smallest point, the smallest particle of the universe? So that part contains all the energy of creation. So it's something curious that made me think. Nowadays, nobody in physics, in science, is using this energy, this discovery, because it's something so remote. So, because you can wonder, so if there is so much power in such small particles, why don't we use it? Because we are too far. This power you can only perceive if you enter the gravity field of this oscillation. It's very tiny. We are too big, we are too much at the periphery of it. This is very similar to what these masters say. They say within you lies the same power that created the universe. And just a few masters are able to have this awareness of this power, because we live too much at the periphery of our awareness. We live so much in the world of the senses.
So we lost this e non possiamo connection utilizzare to questo this potere incredible source of power. in un altro livello On another di level, scala, tra il piccolo e se entriamo nel macrocosmico, if we look at se the accade, macrocosm, i grandi scienziati hanno the visto che same in happens. Scientists, astronomi ogni astronomers centro di ogni galassia c'è un saw that punto centrale at the very center of each massiccio galaxy there is a nucleare point, a che sort of a black contiene hole that infinito contains an potere di incredible attrazione. power of Perché quello attraction. assorbe tutto And in why sé, doesn't vedi that hole quando absorbs il everything potere in assorbe in itself? sé tutto lo spazio tra i vari particelli si When that happens, implora the space between all ritorna particles nell'unità in basso il disco di disappear, buco nero, dal quale poi vedi di nuovo espulso una and later enorme on energia. everything will Per non be pushed accade out che again tutti from this noi black cadiamo hole. dentro Anyway, questo we are not absorbed in nucleone this al incredible centro della black nostra hole at the galassia, center of our perché siamo galaxy. troppo nella periferia, c'è Because we troppa live so much at the periphery, there is a force, a reazione power that takes e us far forza, from it, come si chiama? outwards. Centrifuga, centrifuga, così anche le nostre consapevolezze. So the Il same forza happens centrifuga è quello che for ci our attrae, awareness. There tira, is this spinge. force taking us Il far centro from the è center. come nel But piccolo anyway, just like microcosmo in the del microcosm piccolo grande o nella galassia, se noi, anche nel or nostro cuore, se noi of the entriamo nel particles, campo if you enter in gravitazionale the gravity del nostro field centro, del nostro anima, of del your nostro cuore, center, of your sentire soul, of your heart, l'attrazione, la the gravità, power of chiamato attraction, the anche, chiamato gravity amore, è force, talmente called also forte love, che is so ti strong attrae, that ti it will butta dentro in questo centro attract you at the nostro. very center of your being. Quando Yogananda è When venuto Yogananda nell'America nel went 1920, to America in the è venuto 20s, con questo messaggio he went there with this che message le religioni that hanno all religions dimenticato, diceva, have forgotten. anche diremo dopo nella cerimonia della luce, And you will see abbiamo later in the Festival dimenticato of Light that la comunione we interiore, questo forgot the passaggio inner interiore. Siamo communion tutti, anche with nelle our highest religioni, nelle self. pratiche, tutti siamo immersi nelle cose So, esteriori, nei also in the rituali di religions, in the rinnovamento, rituals, we are utili, buone always azioni, oriented ma questa outwardly. riunione interiore, So, this questo inner communion, obiettivo così this alto della incredible high realizzazione del sé, goal of self infatti realization Yogananda was aveva forgotten. la missione di Yogananda had the riportare. mission E anche to interessante bring come lui ha fatto this message back raccontare to le due humanity. storie e So, forse uno dei primi discepoli di Yogananda che lui ha incontrato. one of the first Uno è disciples molto he noto, met tanti is di very voi well forse lo known. hanno sentito parlare, è Dr. Lewis, He, ma he lui è was molto Dr. meno Lewis. noto, si chiama The second was Mr. not Bickerman. so known, Allora quando Bikeman. dovete immaginare quando Yogananda è So, can you arrivato imagine when in Yogananda America, arrived in the yoga, US? queste cose, So, comunioni he had to speak about interiori, stati yoga, di inner coscienza di communion, samadhi, states of è una cosa consciousness like samadhi. sbalordita, una cosa Of course, it was veramente something really fuori da ogni far from the concezione culture della of those spiritualizzazione. days. E lui cominciava a parlare di questo, Anyways, anche quando starting leggi i primi speaking discorsi, about ma these non things. faceva, So, if you non stava read lì his in spiegazioni, articles, parlava della coscienza so he was cosmica, speaking della about cosmic samadhi, consciousness, dello samadhi, stato senza respiro, the eccetera, states eccetera. when you go Non breathless. cercava troppo So he didn't try to di abbassare lower the la level sofferenza, teneva la for the people sofferenza. of those days. E So quando he ho gave incontrato high un signore che si chiama goals. Dr. Lewis, che era When he met dentista Dr. a Lewis, who Boston, was a era dentist in Boston, già un he ricercatore was already a spiritual spirituale, seeker. che leggeva tanti libri, però He faceva tante read domande, una many persona molto books. intelligente. He was a very Un clever giorno man. incontrava One Yogananda day he met e lui Yogananda chiese a and Yogananda, he asked ma him, nella Bibbia in the Bible dice they say, quando il tuo occhio when your interiore è eye be singolo, single, tutto il tuo all your corpo body sarà will be luce. full of light. E cosa vuol dire questa What does frase? that mean? Yogananda diceva, And Yogananda ti farò explained that. vedere, vieni I da will me show you. a quest'ora nella Come to mia me camera at e that time in my ti farò house and I will vedere, show non you. diceva che ti spiegherò intellettualmente,
intellectually capire. Quindi what it stesso means. giorno, che era un giorno anche di Natale, It was Christmas. Dr. Lewis andava da lui, e Yogananda Dr. Lewis prima went to him. lo guardava, chiedeva di spogliarsi e lui He asked guardava him tutto il corpo, diceva che to, buonissimissimo to il corpo, non so cosa undress. significa questo, Yogananda però looked at him and he said, "You have yogis good probabilmente possono leggere il signs in your body." corpo Probably anche yogis nel can read grado our body di just evoluzione like a map, just like spirituale. a chart, E and they can dopo tell our vedeva, ha messo spiritual evolution just looking at una pelle us. di tigre sul pavimento, Then he put a tiger skin on the pochino carpet, strano nel 1920, and e chiedeva of a course lui di it sedersi, was a e lui little si metteva weird davanti, in those premeva la days. sua fronte So e premeva la he sua sat in front of fronte Dr. contro Lewis la and he pressed sua. his E Dr. forehead Lewis against racconta Dr. come Lewis' lui incontra forehead. And questi Dr. Lewis grandi later on sciocchi said spirituali how e poi it la was sua possible for him to see the light of a vedeva spiritual eye, and his awareness il Sahasrara Chakra opened, che and era he was able to see the tramontato di questo petals of a seventh spirituale. chakra, and he went in a state of Lui ecstasy, aveva il spiritual potere di ecstasy. trasmettere So questo Yogananda stato di was able to consapevolezza anche nel primo incontro, communicate e poi this in tutta la vita state of Dr. Lewis awareness cercava di nuovo also when he di met entrare someone in for the questo first stato time. così di So perfezionato, Dr. Lewis spent the rest of his life trying to enter unione again in that spirituale. state of consciousness, L'altra to storia che volevo perfection that raccontare di questo state. The Mr. second story Wickerman, I che è would like molto to share curioso is about perché this other disciple, è Bickelman. poco conosciuto, He's non not aveva nessun renowned. ruolo, He didn't have any special ovviamente role in Yogananda non Yogananda's poteva accompagnarlo, organization. non era quasi mai a In Mount fact, Washington, he was almost nel never in centro Mount di Yogananda, Washington, which was viveva prima a the Filadelfia headquarters e dopo a New York. of Yogananda. So he spent a lot of Questo time in New Mr. York. Wickerman era Mr. un Wickelman ricercatore was a spirituale spiritual seeker. già avanzato He quando was ha incontrato advanced Yogananda nel when he met Yogananda 1923. in Non, 1923. ha visto già altri swami indiani, non era molto interessato, non So voleva he was vedere not really un'altra persona, interested però in la Indian cosa lo ha swamis, fatto but pensare, ma forse vado da lui, perché fino a questo momento lui something aveva in stato in himself suggested him meditazione to al confine meet Yogananda. dove He often Lord reached a Shiva ha capito state che lui deve andare of oltre il meditation where respiro, he deve entrare in felt questo he was not stato able to dove go non si beyond the respira breath. più per So for him it was progredire difficult to go oltre la breathless, meditazione, to però go beyond a non certain riusciva, insomma, point. non riusciva. E quindi quando ha sentito di So questo when he Swami heard indiano, about this Indian Yogananda, Swami, non Yogananda, interessava andare a sentire il discorso, andava he wasn't direttamente interested in his nella talks. camera sua, He went bussava alla directly porta, in Yogananda's room, knocked at the Yogananda door. personalmente aprì la Yogananda opened the porta door, e lui diceva, probabilmente ha detto buongiorno, and probably, I immagino, imagine, he said, diceva, mi "Hello, puoi fare can andare you help me go oltre breathless?" il respiro, entrare in stato senza respiro? Yogananda rispose And sì, Yogananda vieni said, qui. "Yes, come in." E l'ho toccato e lui è So he entrato in touched questo him stato and he di immediately samadhi went into samadhi. immediatamente. Questo Mr. Wickerman, che era un This uomo Mr. di Wickelman, affari who was a businessman a New York, in New nei York, tappeti, he eccetera, sold carpets, dopodiché continuava la sua vita went on with normale his nella normal città. life. Yogananda anche ha dato subito a lui il permesso di iniziare Yogananda altre immediately attività e gave quindi him ho permission to avuto una initiate piccola others cerchia di allievi in con Kriya cui Yoga, and I dove imagine he had portava a avanti number of people around gruppi him di meditazione dove insegnava Kriya Yoga. where he taught Kriya E la sua Yoga. moglie anche interessante His racconta, wife perché era una grande devota, la sua was moglie, che a spesso great devotee, and fuori she notte lei si metteva a dormire told later that when she was sleeping meditava at e lui night, notte he was meditating entrava in stato senza and he respiro, always went breathless, cambiamenti, meditava. and sometimes he levitated. E c'erano questi, Yogananda ha So portato quella Yogananda dimensione brought that in America, dimension, spiritual dimension, anche to America. noi, anche non solo perché ovviamente ha poi portato qualcosa per tutti, però And il suo he also brought something obiettivo for è everybody. svegliare His tutti, una goal sorta was di to urto awaken, to in create tutti a noi per strong darci wave anche for l'idea della everybody possibilità. to help us Tutti noi understand that possiamo it is raggiungere possible to un tale stato di reach consapevolezza, such a è state of possibile. consciousness. It is possible. E ha dato il metodo, So he gave a method.
help Voglio us leggere awaken. una I would frase like to dall'autobiografia di read uno yogi these words from Autobiography of a Yogi del capitolo from La mia chapter esperienza della coscienza My cosmica, Consciousness in My Experience in Cosmic dove Consciousness, spiega where Yogananda quale è la, preparazione explains how you can prepare to that. della coscienza cosmica. Un tale esperienza A non può similar mai essere experience concessa solo grazie cannot be given alla semplice propensione intellettuale only o because you're all'apertura interested into mentale. that or because your mind is Soltanto open. un'adeguata It can be espansione, given only ottenuta attraverso la pratica dello through yoga the e la practice bhakti of yoga and bhakti, devozionale, può devotional preparare la yoga. mente Only ad that can prepare assorbire the il mind liberante to shock absorb the liberating dell'omnipresenza. shock of omnipresence. L'intenso desiderio The comincia intense ad attrarre desire Dio con forza starts irresistibile. attracting God Il with an Signore irresistible quanto visione power, cosmica, and il the Signore Lord as a quanto cosmic visione cosmica. vision Il richiamato will dall'albore be magnetico entra il called campo, by entro the il campo di coscienza magnet of di your chi ardor. ricerca. È un po' Therefore enters come questa the analogia mind of a parabola person who is looking for della it. galassia, del centro della galassia o Remember, we spoke about the center of the dell'unità galaxy, Planck, finché non of the Planck entriamo nel unity. So, campo till you enter the gravitazionale gravity questo field grande potere, of this great noi non power, siamo consapevoli, dimentichiamo. you are not able to Ma withdraw proprio that Bhakti è in your talmente life. importante, Bhakti, Bhakti is very che purtroppo important. viene nel nostro linguaggio occidentale In molto our, dimenticato. uh, Devozione, so it means molti, certa devotion. gente come And I think devotion is not traduzione, enough as a perché nel nostro translation, linguaggio la because devozione devotion for spesso ha us bisogno di means un altro, un due. to have Io another sono one devoto to a te, io sono adore. I am devoto a un devoted to Dio, you, io I am sono devoted to a devoto a God, Yogananda, io sono I am devoto devoted to alla mia Yogananda, I am madre devoted to o your a Divine questo Mother o or a the quell'altro. È Christ. Or sempre so dualistico it's dualistic, nostro it's dual. modo di ragionare, mentre Bhakti in While India Bhakti in è India inclusivo, is uno inclusive, stato di it coscienza, is a state of consciousness. l'amore divino, Divine love, la devozione it's che divine si love, rivolta devotion verso il suo proprio centro, che toward è your own l'esperienza center, interiore, because non the inner fuori experience is not interiore. outwards, È diverso, it's non inward. so se mi ho I spiegato, don't know va if I oltre am la clear. dualità, perché So this unisce. experience is beyond E duality noi nella because it nostra unites. terminologia So usiamo our terminology, benissimo, also our words, è molto don't utile help us. per tipo attivare tipo sentimenti di devozione come So amo we can Yogananda, amo activate la our mia devotion if madre, we say, I love condividerla, Yogananda, I è love Divine semplicizzato, Mother. però il It's prossimo something, passo è andare is un po' it's good, but oltre anyway, the la next step is forma to go e beyond all'interno dell'amore the stesso form, beyond troviamo the shape of a master, lei of a che è saint, la Divina and Madre o lui find che è il Maestro all'interno proprio the very della center nostra, of del nostro ourself, sentire dove possiamo trovare, non è una where cosa you can feel esteriorizzata, perché the dobbiamo presence of solo God. So anche it's not something parlare, outwards. quindi usiamo tutti questi terminologie, So unfortunately, our language siamo in un doesn't mondo dualistico. help us because it's totally in duality. But the true bhakti is beyond duality. Il liberante shock So let's go back. The dell'omnipresenza, liberating shock of il omnipresent. liberante shock The liberating dell'omnipresenza. shock of omnipresence. Questo per quale e tutte le pratiche spirituali che All the facciamo spiritual è un practices we do are just a preparativo preparation to di sooner poter or later sostituire have this le incredible experience emozioni. within us. Allora posso finire con So un I would po' like to end questa immagine with this abbiamo image, this prima idea, visto, no? Che which we saw Yogananda before. diceva Yogananda che said queste esperienze spirituali that all these accadono experiences, nel spiritual nostro experience, microcosmo, happen in our Sushumna, microcosm, in note the Shushumna, in the spirituali, spiritual eye. cosa accadono
they happen in our microcosm. Also the Om vibrating of our atoms in our body. So if we look for this absolute power that is at the center of every proton, in the tiniest, tiniest particle of creation, we can create, let's say, a sort of a microscope where we can go really at the center and deeper and deeper and deeper, circle after circle, ring after ring, till we enter this gravity field, this incredible power, creative power within ourselves. quando stiamo raggiungendo anche un pochino di questo. When the dawn breaks and then the morning sends the sun